Inside Story Uganda, real source of political updates. And muina practical measures chi eri choite ekizibu ky'eggwanga, the bigger problem, the problem that this country is faced with. Blueprint tubadde nayo okumala emyaka 2. Muze mutusuubiza. Ze tubaddemu. Tuze tubabuulira what is wrong with Uganda and what we need to do to fix it. Bwekyali okujjako nti ekizibu kyeyongedde bwongezi, it has become compounded. Naye ekizibu tekikyukangako. Ekizibu nti eggwanga liri mu buwambe. Bawambye obukulembeze bw'eggwanga. Kyova olaba tebakunyumiza nti abali mu bukulembeze at state level, the state meaning nga mufuzi obwa permanent secretaries, state institutions, security institutions, bonna bafaanana. Bonna bafaanana balinga ba China. Bonna bafaanana. Era boogera olulimi lumu. Era gye mubasanga mu sawuna, gye mubasanga mu binywero, mu zipate, be bamu. Obuwambe tebusinga kaawo, because this country belongs to more than 15 regions, to more than one region. We have 16 regions. So, tukoze tutya for Ugandans to feel part of the country. Ensi bagituwambyeko, amasomero bagatuwambyeko, obujjanjabi babutuwambyeko, waliwo obujjanjabi obw'akaju n'obujjanjabi obw'abantu aba bulijjo, amasomero ag'akaju n'amasomero ag'abantu akaju, yes, akayumba bo. It is them, it is us. Era ne babyeragiramu naye nga bafuuwa sente zaffe. Era wano e Uganda abantu banyiivu. Obunyiivu bwabwe obulabira in the way they respond to different people. Ekyo nno kya bulabe. Kakati ne tujja ku bukulembeze obwa waggulu. Abantu beebuuza nti wano tuvaawo tutya. Akalulu ko kaganye okuleeta enkyukakyuka gye twagala. Lwaki? Kuba akalulu bakakuttemu. Si lwakuba bannayuganda tebaagala. Naye akalulu bakakuttemu. I can tell you that Dr. Besigye won, at least concretely, emirundi 2. Era kyova walaba nga baalumba ekitebe kyaffe ekya FDC najja Nankumbi, Kale Kaihura ne Kaweesi ne batwala kompyuta zaffe zonna teziddanga. Yeah, but you see, that's even the question I asked. Honorable, and you've been very active, you personally. Yes. Yes. Emirundi 2 Dr. Kizza Besigye claiming at yawangula. Yes. Oganti bannayuganda bazze babalonda. Era nga bakyalonda. So balina Kizza Besigye waabwe omupya. Bobi Wine. Yes. Ye Kizza Besigye wa opposition. Waabwe omupya. Yeah. Okay. But musuubira kufuna kibwe waba nga tewali kyekyusa ebbanga lyonna. You are now back in these elections. What do you want to achieve? Kyemutalaba nti embeera eno tugikutteko nnyo n'okugituusamu mmwe bannayuganda okubanga mugiraba kati era nga mwerwanako okujejjako, kubanga nalabye wabaddewo abagenze ekaliro eri ewaffe egadisiyohere gadumire babaleetera nti mwagobye Bobi Wine, mwamugobye, ne bagaa nti be titwamugobye, kati mwagala nga babaddiza ebigambo. That is not how we are. Omusogo ogenda omutuusaawo nga yeetamiddwa nnyo nga yeesaze era bakyagambye nti bbe era ejja kuba bbe ne bwe munaababba obululu
it will continue to be Bay. No man has a right to preside over others without their consent. So, embeera eno kiringa obulwadde obusambye eddagala buba bususse okugamba nti mwe mukoze ki tulina omulwadde bamuyita Uganda era obuvunaanyizibwa bwe tulina ffenna kunoonya ddagala wamu Uganda ewone era nga gwe mulimu ogusinga obunene kyetuva ffe twasalawo nti tetujja kusimbawo candidate tuwe Uganda an opportunity to work towards a single candidate that will be able to impact these elections. But if even that has not happened, it will happen. When? Kakati bwembanga mubadde 10 candidates munana. Bani njinza okunyumiza buli omu value ye. Yes, ku candidates munana omusanva wakanya mwami Museveni. Oyina for example njakubalira Kasibante oyina Kasibante Robert saagala obiddemu omusajja Mao yabagamba nti bali abalala bakolera omuntu ogwo so awo njagala opime who is who. Kasibante value ye yakubeera number 1 ku ballot paper. Kasibante Robert afaanane Kyagulanyi Robert abuzeebuze eggwanga abenga abantu balowooza mbu so that Kyagulanyi Robert is not number 1 on the ballot paper. That is his value. Nga Abed Bwanika bwe yabeeranga mu biseera ebyo Besigye aleme kubeera number 1 kuki ku ballot so ne baleetawo Abednego kati ne weebuuza erinnya ly'ettuufu yaani ya Abed Bwanika ye Bwanika Abed kubanga under normal circumstances it would have been Bwanika Abed. Okay? Besigye kifeefe naye era BW ng'emwongera advantage. Then Elton Mabirizi oyo leero bamugya musajja wattu mwali ono Mabirizi ali wano Mabirizi owa CP. Yes. Okay, oyo value ye yakubeera available to present CP on the ballot. To present CP on the ballot. Yes. Then Mubarak Munyagwa bwe mwali mu FDC. Kati laba bonna abambadde taye ya red and know their value. Ebirala you work it out for yourselves. Yes. Ndabe bonna abambadde taye ya red. What's their value? It's to neutralize the red. Oh. Yes. Mubuno buntu mubuyita butono. But when you're dealing in a community, it is subjugated. To work it out needs some level of sophistication. Okay, finally. Yes. At least in the middle of these elections. Yes. What do you predict? How do you think the outcome will be? Is Museveni coming back for yet another term, or this time the opposition will have a chance? Will Uganda have a chance? Will the electoral process give Uganda a voice? Will it give Uganda the required impetus, competitiveness, viability to survive itself? What do you say? No. Lwakubanga, it is the same old story. A population which is so dissatisfied, which is bleeding, which is seething with anger, not being given a chance. So it's another 5 years for General Museveni at State House? Not quite. Not yet. I can't draw that conclusion yet. No. Nze nali simanyi nti abasoga bayinza okulonda omuntu atali Museveni. Nali sikimanyi. But they did last time. They did it last time. And nothing has happened in between to improve the situation. So they're likely to do it this time? They are going even to be worse. This time round? Yes. Really? Yes. Manyi nabanyumiza wano nti Right Honorable Kadaga
bwembuti bwe mumuyisiza you think it's a joke. Mwalabako owulira omusoga ayinza okuba nga tayagala Salaam ayina ebibye naye tayagala muntu amukwatire ku Salaam ate awo akuuka n'ejjembe abantu ne bagamba nti kati beebuuza musoga kikoodi ali ku seeke ati wazira ate ali mu NRM secretariat musoga kyali mu NRM secretariat akyezera ati ekitegeeza batubinze tuzirayo ezira musoga ku seeke mundage gwe twali tugenda okubeera naye yali atuuse omulala yali mulengani Bernard ng'agenze mu byaki mu bya entrepreneurship naye bamukubira ssimu nti akati jjamu basikana n'omukulembeze never at all bakubira bukubizi ssimu kakati tulinaani mukebere mu leagues ezo zonna munoonyeemu omusogo ogwo ojja musanga eyo mpulira eriyo bamuyita Ngobi naye oba akola ki simanyi kati genda muli bukibiina obuuze who is who where olyoka omanye nti as we watch the fortunes of the future we know we see busoga bweti bwerekedde president yali okolumu naye ewunya obwavu obuli eyo omujjukira yali abadde afuga nkola eyoka alyoka atunyumiza obwavu bw'abasoga nga ffe tukuumye trade route. He was shocked okulaba abeera atya shocked. He has manufactured it. He has consolidated it. Muli baava ekyenkanidde wanaide atamanyi njagala ogendeko Masese wane Jinja togenda wala gye bayita industrial place ogenda onoonye mu Kikaramoja tojja kuddamu kulya mmere tojja kuddamu kwagala busoga. Just go ogende eyo Masese eyo yonna Jinja East is just rot naye nga aliyo NRM gwe batugamba nti wadde yeebaka mu mulonde there is nothing to show naye ffe bino mubitukoze kagenderere we know to degrade us to debase us kagenderere ekyo ne tukikubaganyako ebirowoozo ne tukigaana bwe twalowooza okuteekawo human resource yaffe endala kuba we have so many choices netugamba nti mu kiseera kino ekisinga obulungi kyakuwagira joint candidate omu opposition batukwatira bendera ffenna wamu tusooke twenunule tuddemu twetereze era entegeka eyo yali yatandikwako retired Colonel Dr. Kizza Besigye nga tebannamukwata n'atuwa amagezi nti twongere okugitambuza era ne tugitambuza era tukyagitambuza. Mujjukire nti tulina n'endagaano wakati waffe ne Alliance for National Transformation ng'endagaano eyo twagikwasaganya mu bantu babiri naye bwe twamala ne twongerako owokusatu kubanga twali mu njogerezeganya ne National Unity Platform. Just a minute onubuka kutataganya mu kiddakiika njagala mpeeyo Hakimu Wampa mbali kibuku ddakiika 2 zokka atuwulire candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu asuubira okukuba eno rally yereero mu kitundu ekyekibuku. Hakim, assalamu alaikum, bwakedde butya ssebo. Kibuku embeera y'obudde eri etya enkya y'olunaku olwaleero tusuubira Mwami Kyagulanyi sayidi eyo biki bye tuba tutunuulira ennyo ng'agenda okwogerako eri bannakibuku? Waawo amacha malungi Adam Kungu n'omulabi wa Sanyuka TV amachaga olwaleero nsinzidde wano mu kibuga Mbale kubanga we tugenda okusimbula tumugoberere yogayoga butalejja n'ekibuku gy'asuubirwa okuba enkuŋŋaana ze ez'olunaku olwaleero nga kuba kakuyege anaamutuusa oba oliawo mu bukulembeze bwa Uganda
eno wiiki yakusatu kitegeeza nti wiiki eno eyokusatu nga buli yeegwanyiza entebe y'obwa pulezidenti ali ku mugendo gw'okulaba ng'anoonya akalulu era nga kiteeberezebwa nti oba oli awo buli presidential candidate yanominatingibwa akakiiko k'ebyokulonda okuva nga ennaku z'omwezi 29 omwezi oguwedde abadde mu kukuyega oba kunoonya kalulu. So kitegeeza nti abo bonna basuubira okuba nga bakakavaringa oba oli awo nga bakatalaga district 146 weewaawo nga abamu ku bo tebaziweza. So kikulu kya kujjukiza nti olunaku olwaleero ebitundu bino gy'alaga oluvannyuma lw'okutalaga ebitundu nga Budaka ne Butebo olunaku olwajjo ne Ikiiki yayogeddeko n'abalonzi abaayo era ebizibu ebisinga okuluma abantu bano abali mu ttundutundu lino erya Bukedde sub-region ndowooza bitambulira ku kulima omuceere. Abantu bano balimi ba muceere ate nga abasinga batera gulima mu ntobazi. Abamu gavumenti kigambibwa nti yabagobayo era yabadde abasuubiza nti oba oli awo senga banaaba bamuwadde obululu ne bamuwa omukisa okulembera Uganda ayinza okubayamba okubazza munda mu ntobazi n'abayambako okulaba ngeri ki gye balimu omuceere ne mu ngeri etatyobola butonde. So bwe bubaka obwasinze okutambulira era kampeyini ze mu bitundu ebyo zatambulidde nnyo ku mulamu ogwo. Tusuubira nti oba oli awo engeri gye kiri nti ebitundu by'Ebutalejja ne Kibuku gy'alaga olwaleero nabo balimi ba muceere nabo oba oli awo bubaka obwo bujja kutambulirayo. Obubaka bw'okukola ku nguudo kubanga oba oli awo omuceere we gumala okulimibwa ate gulina okuggyibwa gye gulimibwa okutwalibwa mu butale. Ensonga eyo naye eyinza okubeera ku mwanjo ng'era bwe yagisuubiza bannabutebo ne bannabudaka ne Ikiiki gye yabadde olunaku olwajjo. So kisuubirwa nti oba oli awo ebitundu bino byalagamu olunaku olwaleero nayo obubaka bwajja okutwalayo. Twetaaga okwagala okwojjukiza ku bitundu bino butya bwe bizzenga bironda mu bululu obw'enjawulo akankumi 21, 26, 211, 216, 221 bizzenga bironda bityo oba oli awo biyinza okutusiigira ekifaananyi ku butya abantu beno bwe balonda. Kikulu kya kujjukira nti mu disitulikiti mwe yabadde jjo ey'Ebutebo eyasalibwa ku Palisa mu mwaka gwa 2017 y'emu ku ezo ezirondera ddala ekibiina kya National Resistance Movement kye kimu ne disitulikiti y'e Budaka. So nga n'ebitundu gy'alaga olwaleero eby'Ebutalejja n'Ekibuku nabyo ennonda yaabyo efaanaganira ddala. Njagala kuzzaayooko mu mwaka 2021 olabe okulonda kwatambula kutya era oba oli awo kusiiga kifaananyi ki na buvunaanyizibwa ki bwe kitikka oba mugugu ki bwe kitikka ekibiina kya National Unity Platform olunaku olwaleero nga bagenda okuyega abaayo. Ebutalejja basinga kulonda kibiina kya National Resistance Movement nga ne mwaka gwa 2021 National Resistance Movement eyali agikwatidde bendera Yoweri Kaguta Museveni yawangula n'obululu 3,786 n'asinga National Unity Platform eyafuna obululu 2,937 yaddirirwa muna FDC eyali yeesimbyewo Engineer Patrick Amuriat Oboy eyafuna obululu nga 641. So kikwongera okulaga nti National Resistance Movement mu bitundu ebyo y'amaanyi. Ekyo kitikka omugugu gw'amaanyi era kuba kusoomozebwa kw'amaanyi eri National Unity Platform ng'egenda okukuyega abaayo kyekimu n'abantu ab'Ekibuku. NRM gye yafuna obululu 3,478 nesinga NUP yafuna obululu 1,454. Ekyo kikwongerera ddala okulaga nti oba oli awo ebitundu bino byetanira nnyo okulonda ekibiina ki National Resistance Movement. Ekyo ne kijja n'okusoomoozebwa eri National Unity Platform egenda okuyega abaayo. Wabula waliwo n'akakuniza akalala nti ne ku mulundi guno FDC erina omwana owaayo avudde Budaadiri West Nathan Nandalama Fabi agenda okwesimbawo era nga Kakonge kwali. Ebitundu bino oba oli awo binaalonda ye okusinga bano ababiri Yoweri Kaguta Museveni owa NRM ne Robert Kyagulanyi Ssentamu owa National Unity Platform. Ako nako kakunizo kali awo era kibuuzo kiri awo nga kyakuddibwamu ku Kakonge oba oli awo ng'ennaku z'omwezi 14 January w'omwaka ogujja. Kikulu kyakwejjukiza nti abantu beeno bo balondera ddala. W'otunuulira voter turnout oba abantu abalabikako okulonda wekkaanya nti ebitundu 64 ku buli 100 bironda. Kitegeeza nti ku buli bantu 10 abeewandiisa 64 be balabikako ku lunaku lw'okulonda.
kitegeeza nti ebitundu bino birimu abantu abalonda era abettanira okulonda wabula nga tetutanaba kumanya abantu bano ennonda yaabwe ekyuse kyenkana ky'okuva mu mwaka 2021 okutuuka we tuli. Obubaka nga bwe nakugambye obusinga bugenda tambulira nnyo ku byansoma oba mutindo gwa byanjigiriza mu bitundu bino eby'ekibuku n'ebutalejja. Obubaka butubusuubira okutambulira ennyo ku nnima y'omuceere n'emiwendo egiweebwa abo abalimu omuceere, abo abalina obutakkaanya ku ngeri gavumenti gye bagamba gye bagobye mu bitundu oba bisenyi gye balimira omuceere. Obubaka tubusuubira okutambulira ku bwavu obufumbekedde mu kitundu kino kubanga we wekkaanya alipoota y'ebibalo eyafulumizibwa ekibiina ekitongole kya Uganda Bureau of Statistics oba ekitongole ky'ebibalo kikulagira ddala nti ebitundu nga 35 bye by'abantu abaavu. Kitegeeza nti ku buli bantu 10 abakuyitako mu Bukedi sub-region kitegeeza 35 ku bo baavu. So ekyo kitegeeza ki era agenda kwogera atya oba abatwalidde enteekateeka ki oba ssuubi ki ery'okubajja mu bwavu okulaba nga nabo beenyigira mu mbeera ebasobozesa okufuna akasente beetakuluzeeko olukookerera obwavu. Kikulu era kyakwejjukiza nti mu kitundu kino abantu abalina amasannyalaze agaviira ddala ku national grid bali ebitundu nga 18 ku buli 100. Kitegeeza nti ku buli bantu 10 abali mu kitundu kino 18 bokka be balina amasannyalaze. Kitegeeza nti ebitundu ebisoba ne mu 8 bibeerawo nga tebiina masannyalaze. So ebintu ng'ebyo bikulu nnyo eby'okwekkaanya n'okwekkaanya abantu abeeno banaalonda batya era obubaka obwetobese mu nteekateeka namutayika eya National Unity Platform oba giyite manifesto ey'ennyingo 11 era ng'eri ku miko 38. Ebitundu bino egezaako etya okubyogerako era bubaka ki obubirimu bannabukedi bwe banaawuliriza basobole okulonda National Unity Platform oba oliawo baba banaagironda y'ekibiina ki National Resistance Movement. Obubaka obugenda okwetikibwa ab'ebutalejja n'ekibuku babujjamu ki? Ebyo byonna bye tuli wano okwekkaanya era nga tugenda kubanga tubikutuusaako wano ku Sanyuka TV ne ku NBS Television kw'ossa ne Afro Mobile osobole okutegeera abeeno baganda gambibwa ki oba oliawo ebinaabasikiriza okulonda ekibiina ki National Unity Platform mu bukulembeze bw'eggwanga lino Uganda mu mwaka 2026 mu kalulu akanaabaawo ng'ennaku z'omwezi oba oliawo 14 January. Nenkomawo Adam Kungu otwongereyo. Nnyo Hakim muli mulungi tujja kwongera okuddira later in the day yongera okutuwa ebinaaba bitambula oluuyi olwo. Oyo muganda wange Hakim Wampamba asinzidde Mbale gyali mu kugoberera mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okuba ebutalejjera nga bw'olabye gyali ku lwaffe era tujja kuba tumweyongeza olunaku gye lunaaba lugendera. Ndi ne Honorable Salaam Musumba mu studios munnakibiina kya PFF. Tukomyewo obadde wali ng'otunnyonnyola ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ky'okomye ekigambo ky'osembyeyo. Yes, tubadde mu njogerezeganya era tukyayogera okulaba nga tutuukiriza ekyandibadde ekisinga obulungi mu ggwanga bannayuganda okuba ne choice nga amaaso tebagatagwanya nga bw'olabya ripooti nga bino biri you know nga amaaso tugatadde ku kununula ggwanga ku kukyusa mbeera nakwetegeka bupya. Mukyali mu njogerezeganya tukyayogera because tetunakuba kalulu. Yes, the NUP ne ANT kuba tukyali na mission okulaba nga Uganda tugi pointing to one outcome. So there's a possibility nti PFF esobola okuwagira one of the two candidates. Yes, because at the moment temunnaba kwepronouncing kwani era tetunaba lwakubanga tukyatunuulidde embeera nga bwetambula era tukyalindiridde bannaffe abo ababiri okwongera okwogerezeganya because they are both our candidates. Tulabe who gives us the better chance of winning. Okay, good. So far tuyingidde kati sabiti ya kusatu tutanzeyo kusatu mu kunoonya mu kufeffeta akalulu. What is your general assessment of these campaigns? One, there is good coverage nga bwe mutukolera naye ebintu byemu analyzinga tebinaba bya mulembe mutindo kumanya
what are the issues, what is the politics, and what is the future. Describing amulinga ababika omubikisa abika bubisi munyumya binyumya ebiri ordinary. There is no political analysis. What is Butebo, for instance? Butebo ba ministers bebani, Bukedi ba ministers bebani. Era lwaki Bukedi and badde njavu naku mo the whole of eastern Uganda. Bukedi is the worst beat. Motade Butaleja, Motade Babutebo, Palisa, Bani. Chiche Chiriyo, what is the game changer for them? Okutunyumiza omuchere and wetlands is about one item, food security. Abantu beyo bali munjala yenyini. You know, they are part of the most miserable. Na yenga history yabwe bali bagagga. They were rich, the Balachirias, you know. The big names there. Tabulidde bana Uganda who made Bukedi. Kuba Bukedi yawolanga ne sente Uganda. Bukedi's economy was built on cotton. The ginaries there, the wasted assets there. Munyumya byaleero. There was a Bukedi before today, and describe to us which Bukedi was it. A rich, educated Bukedi. Abantu abasinga abasoma ba Professor Chiria Makerere bebaveyo. Okay? So, picture boji wakati ojina fuya. Naye the bottom line is fetwa Salaam nti okuzimba Uganda eyekiririzaamu mu regions nga bwe twali. Tuyina okuddiramu okusomesa bannayuganda ab'omulembe guno nti Uganda eyaliwo bajjajjammwe gye baategeka ye yalinga gava kweno ey'emyaka 4 nga tunyumya bwavu. I'm really tired of talking about poverty. You're tired? I'm tired. Njagala tunyumye obugagga bwaffe, potential yaffe, ebyobugagga bwaffe bajjajjaffe bye baatuterekera ebiriiriddwa era tubizaawo tutya. Lwaki twogera ku muceere mu Bukedi, for instance? Twogera kubanga that is a low-lying place, River Mpologoma, which is a tributary to Lake Choga. Olaba? Ye feeding a Lake Choga. Ye twala amazzi mu Lake Choga. So, half the land, or 1/3 of the land, eri wetland. Wetlands ezo zibadde gazetted. Nga tezirina kukolebwamu mulimo. Josanga Riverman afa. Nge floodings ebunyole yonna. Olaba? Nejja ne Bukedi wano. So their food source is rice. Now that rice was introduced by Doho rice scheme. Owulira? Doho rice scheme. If Abachina okukozesa Doho rice scheme in all those years okusima omuceere, that is the same line eya rice scheme ey'ekibimba. That is the same belt. Naye abasoga beeyo bwe balima omuceere kiba kibi, naye Abachina okugulimayo kiryoke. But boba candidates ensonga zino baza addressing nga bw'obawulidde. Bambi tebalina time. Tetuweereddwa time. Tebasobola. They can't kubanga kino ekyobulabe ekituusibwako electoral commission nti banyigiriza Uganda into an election corridor. An election corridor 1111 tulinga ensi egenda okuggwaawo. This is part of the weaponization of elections. Nga shedi yonna ya kufiiriza banna-Uganda, si kufiiriza bibiina. How? Because babawa olunaku lumu covering a districts biri. So you're saying time much more than that? You see the time required to be able, first of all, you needed 1 year to consult. Which was not allowed. Echo Electoral Commission techimanyi. In their 5 years of sitting and crossing their legs, techimanyi. Instead, yawa incumbent ebiseera byonna okutambula Uganda mbwesomesa PDM bye biki?
PDM is not a game changer for the economic transformation. No, economic transformation and the opportunities of this country. Kuba operation wealth creation. Bojongerako PDM ngate ovudde mu myoga. By now you are talking about cumulative wealth. Etaliwo. Yeah. Okay? So Uganda tebatukiriza to discuss with the people their collective future. Buli wetutuula batugobaganyiza. You know? And kuno kubadde kuyekera gwanga. Campaigns kuyekera process engagement. Omanyi kakati tufuuse just campaign garbage. We are just campaign garbage. Nebyonyumiza abantu tebabitegeera because it is all touch and go. Obulira. Duka. And I must respect all the people who have put their buttocks in this. In the what? In the car, and you are driven and you are what? So, fetwagenda okupima as a party. Netugamba nti temuli kalungi ketuvaamu katukirize tuwagire bannaffe, but let us concentrate our energy because the next power center is Parliament. Okay, before we get we present brains to go to Parliament. To go to Parliament, yes. And to go to local before governments. Before we get there, yes. Actually, Honourable, let's look at, for example, candidate Yoweri Museveni. As we speak, Kalimu West Nile. Yes. Yonna gyayise ng'anoonya akalulu district gy'abadde agenda amasose kubabuulira bye bakoze mu district ezo. Nga tebabiraba teyetaaga babuulira. Birabika bulabisi. By the way, West Nile is the richest region in resources, in human capability, in kuba babadde n'abakulembeze. They had Idi Amin, okay? Yeah. They had rich, resourceful people. Look at the Philip Idros. Yeah. They were not made by NRM. They were not. There was the governor of Bank of Uganda, Onego Bell, Jeff from West Nile. There was a man I used to work with, the chairman of Uganda Red Cross Society, Edroma. I mean, there were the Agadidis, there were the Dick Nyais. These are huge names, all reduced to ash and rubble. Kakati abanyumiza biki? Abanyumiza biki? Byakoze. Oluguudo. Yagambye agenda kwongera enguudo ziterere side mu myaka gino 5 singa abayeesigiddwa yasuubiza. Bannange aba West Nile mwe musuubira okufuna ng'afe abali wano ab'ejjinja. Jinja Express Highway. Tebannatulaba nawo. Do you really believe that? Mwenga babaagala kochi. Maybe as a trade route to DRC and to Sudan. Which trade also died. But he's making these promises. He's there. He's making the promises. So what? So what? Nga Kampala efaanana bw'eti. Really musajja ali West Nile. Era asuubira mbu bamwagala nnyo, bamumanyi nnyo. Bamutegeera nnyo. Era bamulabyewo. I mean, you are presiding over poverty which you look in the eye and see. Ekijja okutuleeta eyo, kijja kutuleetera ajja kuba oil, kubanga paati ze nebyawo pakwakitanga mujjude oil and better quality oil. Ekibaleeta eyo is to preserve the oil. Okay? Ekibaleeta eyo is the land, to grab the land and buy it from you, forced sale, and also to be able to degazette your forest resources, to degazette the land and take it away from you. That is all. That's your work. But if we followed him very well, yabadde ayogera ku bintu nga Akibua Stadium, yabadde ayogera ku Akibua do you know when Akibua was? 1972. Yes. Akibua. Why has the Hoima one run faster than Akibua? Hoima City Stadium. Yeah, why? Bagiyisiza mu bwangu lwa AFCON. And is that because Laos is another country? You people,
ebintu ebitukolebwako obutemu obukolebwako kuffe in our different regions. That's why we have proposed that we must reset this country. Buli region yetegerere egenda okujja wano e Uganda ng'erina basis. Kakati bakugamba Kitubulu was sold by Anita. They claim they make those allegations are there. Your minister. It's not a wild one. Yeah. Naye abakoboko atunda bya wano. I mean, there's a limit to which we have been abused as a people. There's a limit. And if we allow it to continue beyond now, tugenda kubeera squatters. But do you, say that in the electorate? Because throughout these campaigns, ndaba abalunzi bajja mu bungi bendulu kino kyoyogera, they feel it. Njagala olabe herded cows, herded yellow cows into the fields. Tebalina kye bategeera, balaba babazinira, you know. The whole thing has been entertaining the poor peasants. I wish they would be entertained like that for the next 5 years. Naye double. Let's look at these campaigns. I mean, double. Look at the people. In fact, the people, Labab, just look at those ones. Just look at them. Just look. You see? I mean, this is the biggest abuse. Lababa said, when men were men, they would stand straight and greet another man. You see the excitement. Lababo flags obuli maso. Labeno spectator. You see, did you do photographic interpretation like I did? And did you pass it? Just look at the spectators. What do you see? I see excitement. Where is it? Bauba flag, Museveni ng'ayitawo. Bambi. Ezo bwe bato babawuba nga bayagadde omuntu. You know, you guys, you should be worried about who we are and how we have degenerated. I have nothing against whoever is looking for votes. But but the pain you have, my question is, do you see it in the electorate as they face these candidates? Because what I see is contrary to your description. You see, when you have a captured community, it's like slave trade. When you have been emasculated, and the first people to yield and to surrender are the educated. Abayivu abagenda mu ssomero, abandi badde bategeererawo eggwanga nga balitereeza, nabo nga bawanika kasitaali akamere akebera olw'eggulu, ofiisi zaawo mmeka, nsigazaawo mmeka kati kaŋŋende malirize ekiyumba ky'enkoko. I mean, if you are at that level of basic need, you are not worth leading the people of Uganda. Naye be basinga obungi abo. Well, President Museveni, after these 40 years, do you think Ngabwagamba Bantu, the 5 years, if given to him, will be able to fix ebizibu by'eggwanga? 40 squandered years. Omanyi, President Museveni was a leader of promise. Nnyo twamusuubiramu nnyo bingi, twamwagala nnyo. Era twali tumanyi nti bino bye tulaba tebirirabika. Nga lino eggwanga alitambulira ku musingi omupya. Era gwogwo omusingi gwe twasuubira nti tuzimba nga tukozesa emateeka mu 95. Naye bambi yaguvaako. Tonyinya bannayuganda kunyiiga. Ye yabeegaana. Ye yabeegaana, ye yabavuya, yabeekiise mu maaso, yeekiise emikisa gyabwe nga kati abatya n'obbatya. Abatya n'obbatya. Bwe twali tumanyi nti agenda tukolera, bwe twali tumanyi nti ajja tuteekateeka atutuuse mu junction ya parking eggwanga lyeyongereyo. Kakati ekyo yakivaako. Ye yafuuka eggwanga. Ye mwennyini. Kakati ye yafuuka eggwanga. Ye mwennyini ye project. Ye Uganda. Abalala ffenna
tukolera mu ggwanga lye. Yeah, but what is at stake so far from your analysis? Yes. What is at stake mu kalulu kano? Akalulu kano abakulembeze balese nnyo be bakulembera emabega. Era tebawuliziganya. Era baasigaza fulaaga. Bendera. Nga ye modo muwube butuuka kiro ne babubagwa bambi babasinga ne value ne t-shirt gy'omuwadde eriisa awakaawe omwezi mulamba nga kyekyobugagga kyaliko ali mu kuwuuba. It is a very sad day for Uganda nti tuwuuba bufulaaga for what we don't understand. We have been threatened. Kakati ndaba Mama Janet yasooka ku kwogera atujjukiza bwe tulina okukuuma emirembe naye tetwetaaga kujjukizibwa. Ffe tetunayeekerako ggwanga lino. Ffe tuyisibbwa bubi naye tetukwatangako mmundu. Naye bo bakwata emmundu. That is why there was no peace. Yes. So twebaze bannayuganda ffe okubanga tukkiriza kutambulira mu mbeera etunyigiriza netumalako ebyaffe naye nga tetukutte emmundu. Emmundu gye tuyina kalulu mumwa akalulu nako tebatukkiriza kukakozesa. Ogenda kundabira ebimotoka by'amagye n'ababbi be batendeka kuba kakati babadde babatendeka Kyankwanzi abalala babatendeka in all the different places. How to steal votes. It's the biggest business that is happening now. How to compromise the integrity of this election. Yeah, but so far the peaceful. So far we're campaigns. Peace chechi. What I'm saying, so far, kuva kalukano tuyingira campaigns. Tetulaba kula kutataganyizibwa nnyo kwa security nga bwe gwali mu 2020. Security ekola ki mu kalulu? In 2020 bajjamu, this time we've not seen it much. They are there. Mwebali. Chovola banga entire infrastructure to destabilize, to disenfranchise the Ugandan citizen. Is built mu office ya RDC, is built mu office ya ISO, GISO, CISO, FISO, byonna security. It is a military exercise. Bano bolaba bagundi bali just at the front, nga front desk reception. Bano babya bakama. But the infrastructure below is a military infrastructure. I'm told they have even developed a software of how the outcome will be. Bino byonna byolaba abantu is just to give it a face, premeditate nti kyawedde naye nga numbers already ziri in the computer system. The algorithms are all set. That I will have to verify. You don't have to verify. You said you hear? You don't even have to believe me. You said you. But it is my duty to tell you what I know and to share it with you out there to understand nti olutalo lwakalulu tuliko kaffe tujja kekuumira tuyina kalwanirira. It is our last voice. Byewakalaba bitulengeza ki so far? Okulaba ki? So far what we've seen in the campaigns zoogera ki ku binava mu kalulu kano? Tetunnatuuka awo, tetunnamala na mwezi mu kalulu. So it's a moving target. Tetunnamala leka tumalirize okuwandiisa the last lot of members of parliament so that you have the full understanding of what is going to happen. Tulyoke emboozi leka tugipostponing kuba kakati toyina kyolaba. Webakulaga crowd eno eya yero wano nawali olaba byebimu ne weebuuza nti Uganda kyekimu naye nga ye modo gye basazeewo. They have spent more money on t-shirts and flags than they have spent on, in the last 4 years, they have spent in the health. You need to say sector. that in Uganda. Sente ezisasanyizibwa mu t-shirts eza NRM za yero ne flags n'okutambula zisinga eziweereddwa abaana abasoma emyaka 7 mu primary.
kuba buli mwana omwaka mulamba bamumalirako omutwalo gumu oba kakaaga naye t-shirt emu ya mitwalo 2 bw'ogattagatta ojja kulaba ekibalo nti sente ezo zibeerawo naye baziterekera t-shirts si kusomesa baana ba ggwanga era walabye designer clothes kati nze munange ntya nnyo nalabako nga obbota agenda kasita olaba nga batandise okwambala emitwe gy'abakulembeze ng'omanya nti bali ku luggi bafuluma t-shirt nazirabeko emitwe gy'abakulembeze nange zino va ku t-shirt is okay naye nga bakubye ebitengi nga biriko amagundi omanya nti ekiddako sente zebagenda okuteeka bali mu lugendo naye mwe Museveni abadde asuubirwamu ku accountability ku myaka at least 5 oba 4 rather egyekisanja kino oba 4 gamaze mu buyinza. Is he bringing that out mu campaigns ze? Is he accounting to the people? Anti ye Uganda yetandika mu 1986 ye jatandikiramu abalira kuva ku 1986 kati myaka 4 kati mu 1986 byali bwebiti ne bwebiti matrix gyakozesa is to help him prove his point nti yaliwo ebyo byonna bizimbiddwa nga abannayuganda tuwa emisolo era zibadde sente zaffe era zikyali sente zaffe ebiseera byaffe byakozesezza naffe bannayuganda omulimu gwe twekozeemu we are not given the credit that is due to us as citizens, law abiding citizens. So omwana omuto nze abasoga be basinga okunyumira nga bagamba nti kayira ajja kuira muntu kobera bintu bya GDP niki bakoba n'ekigambo bakitegeera ekya GDP mpera ali tukobera ki ife bwe tujja mu idwaliro ezira kye twagana amasomero gafiire amalwaliro gafa so GDP niki imwe abasoma ne bolaba nga abantu bakyayenya abasoma and they should bakuba abasoma tukoze bubi nnyo kuba basoma bulijjo be bazimbe eggwanga nga bazimbisa bwongo bakuŋŋaanya bannaabwe nti tukole bwetu ne bikola naye kasookedde tukuŋŋaana emyaka 8 bannaffe betulese eka bo bafaanana batya njagala otunuulire abajja ku rallies ezo bo bafaanana ababali mu maaso aboogera gye bali the look just the physical look the wear and tear abali ku stage abazina bafaanana ne bebazinira okay era bano ba musicians be batwala mu bisaati balwala pressure bajja kulwalira na ku stage bafaanana be bayimbira eyo gye mulaga teriyo local artists that you must export what is in Kampala, move with the money, come back with the money. Yes, to showcase the people bebabadde bakulakulanyiza ne bamutwala Arua ne bamukomya amanyi bajja muleeta ebusoga naye awo tewali local content. Everything is exported. It's like a bad dream. In fact, abantu ndowooza ab'ezombo bakeera ku makya ne babuuza kiki ekyabaddewo kiki ekyabaddewo apolereza katujjawo simbi zino katono tujja butukomawo bino byonna nga byogeddwa ba Honorable Salaam Musumba beba alternative. You are supposed to be the